I just want to associate with our people. I miss how, there's that simple life, slow in a way, and the way you interact sometimes with your own people is, I really miss it. It's better than, because sometimes, yes, we are there, but sometimes we are like robots. You run, I can tell you, like maybe the first time I was in the US, when my wife came the first time, we only saw each other over the weekend on Saturday. Wakati tunaenda kanisa. Hizi siku zingine anaingia na wewe unatoka. Mko hivi. You don't have that time. But here the good thing is, and that's why I say that if we manage our economies very well, here mtu unafanya 8 hours. 8 hours uko unaenda kunywa maji yako, kama ni maji ya sukari ama maji ya ile ngumu, unapoa tu pole bila haraka, ulale for 16 hours, tena uamuke uende kazi. Na bado Kenya tunaendelea tunaishi. Mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya Sema na Manoti 2024. Na siku ya leo nimepata rafiki mpya kutoka kule maeneo ya Canada, ambaye ni mkazi wa maeneo ya Rongai katika wadi ya Menengai West, ambayo inapatikana katika eneo bunge la Rongai, county ya Nakuru. Karibu sana bwana David ndani ya Manoti TV. Asante sana Manoti TV, na hata mimi nimefurahi kufika hapa na kukaa nawe ndio tuzungumzie maneno mbalimbali ama vitu mbalimbali, ndio tuone vile tunaweza jisaidia na kusaidia wengine. Kuna video tulifanya na wewe, nikatazama nikaona, by the way, I've never interviewed yule ambaye anaishi majuu ama anakaa majuu. You are the first one in this channel. Oh, thank you so much. I'm also happy that you are able to get the opportunity in addition to the many people we are going to reach with the discussion we are going to have on the various issues. I'm hoping that somebody somewhere will be able to gain something or get something which can help him or her in life or in any other ways that can help. And so nimeshukuru sana na nafurahi kuwa na Manoti TV. You are most welcomed. Labda tuje hapa hivi, kwa hiyo our previous video umezungumzia ukaweza kutueleza who is David, labda hii kwa kufika Canada. Hiyo sasa ndio ile story sasa nataka tupige kidogo siku ya leo, utueleze jinsi ulijikuta aje Canada. Hiyo ni story ndefu, na hii haikuanzia tu Canada. It started from long time ago, 20 years ago, 22 years ago, when I decided to relocate. Before, I used to work with the bank. I was not in any pressure to get out of the country, but one day I found a friend who told me, "Man, do you want to go to US?" I said, "Yes." "What can I do?" "Get your application, pull it with mine, nitume huko." Nikaingiza hiyo application, kuweka. Before I knew it, I got the admission, nikaenda kwa visa, first time nikapata, vile Mungu wako, ndio nikaanza hiyo safari ya kupanga kwenda huko. But it was not easy. There were challenges because as much as I was working, sikuwa na pesa, ndio nilikuwa sasa kijana, ile wanasema kijana anaanza maisha. Hustler. Hustler alikuwa baada hajapata pesa ile ya kutosha, lakini nilijaribu. In fact, hata kwanza nilidanganywa. Mtu alikuwa ninunulie ticket, na hiyo ticket haikufika. Aliniambia mpaka dakika ya mwisho nitapata ticket niende Marekani. Akasema usijali, usiwe na shaka, ticket nitakupatia. Ndio hiyo nilikuwa nitoka hapa Friday kwenda Marekani. Hiyo Friday, Wednesday ticket bado sijapata. Nikasema nikapata rafiki wangu wa karibu, kanipatia pesa, nikanunua ticket, nikamwambia nitalipa. Thursday ikafika, huyo mtu baada anasema nitakupatia. Friday ndio hiyo, akaniambia sina pesa ya ticket. Leo nikuulize, hii story na kudanganywa, kwa sababu pia nimekutana na wewe wakisema tulidanganywa tutaenda kule Qatar, nikalagaiwa pesa nini. Hii story ni ukweli?
Yeah, hizo story ni ukweli sana. So this time round hizo mambo za Qatar, mambo even za Canada, mambo za US, kuna watu mikora imekuwa mingi. You know, people have started living through lies, through pretense, conmanship imekuwa mingi. Ndio nasema wakati unataka kuenda kama ni Canada ama kuenda nje yote nje, verify mwenyewe. Hakikisha hao watu ni watu gani. Unajua kuna watu wengine wanakuja wanakuambia we nitakuchukua Canada. Yeye mwenyewe ukimwangalia hivi unashinda huyu mtu, kwa nini wewe hujafika Canada? Kwa nini wewe hujafika Marekani? Kwa nini wewe hujaenda hiyo Qatar? Lakini yeye anakuambia I will take you there. So you need to think twice and watu wengi wamekoniwa. Pesa zimeenda. People have gotten depression. People have been stressed because of the amounts which they use to take. Maybe wameuza kashamba, wameuza kagari walikuwa nayo, wamepeana 600 na siku hizi nasikia imefika 600 ndio HS. Na hapo ukifika hiyo 600 sio ati wamekutafutia mahali pa kulala, hawajakupatia mahali pa kukula, hakuna kazi. Wamekuambia tu tutakupatia uende Canada ama uende Marekani. Ukifika hiyo ukipata kama hata ni hiyo visa umepata hiyo, that's one step. There's so much remaining that people they don't tell you. So as we think and kuangalia hiyo mambo mambo moso ya agents kukuchukua Canada, hiyo lazima tuiangalie sana. Labda ulienda na agent, ulienda na rafiki? No, mimi wakati nilienda tu, nilikuwa kivyangu. Nilikuwa nimepanga. Sasa huyu mtu mwenye alikuwa ananinunulia ticket, hiyo ni mtu alikuwa na watoto wake huko. Sasa akaniambia niko na pesa, msijali nitakununulia ticket. Kwa sababu baba alikuwa ampatie kashamba kangu, hata mimi nilikuwa nimeuza. Lakini dakika ya mwisho aka disappoint. But also nikifika huko, nikitoka wakati ticket nikapata, nikaenda kufika huko Marekani saa 5 ya usiku, wale vijana walikuwa wakuja kunichukua wa huyu mzee hawakuonekana. Na umefika saa 5, mara yako ya kwanza kutembea out of the country. Hauna mtu wenyu? Hauna mtu wenyu. Lakini luckily kwa airport hapo saa 5 ya usiku, nikasikia mtu akiongea Kiswahili. Nikasema huyu wewe nakufa na wewe. Ukasema huyu ni Mkisi kutoka Kenya. Nikasema huyu wewe Mkisi, lakini hii Kiswahili sikuachi. In fact marafiki zake walikuja kumchukua, naye alikuwa anatoka Tanzania. So marafiki zake walikuwa wanakuja kumchukua. Nikamwambia jamaa, sasa kule mtakuepo na mimi nitakuepo. Kwa vile sina another way. So hapo hivyo wakasema ni sawa. In fact kuwaambia wakaniambia tunachua watu. So we tuende, tukifika huko kesho tuwatafute tutawapata. Nikaenda nao. Bahati mbaya kesho kutwa tukakuta kijana jamaa mmoja akasema nitakuita. Na hiyo ndio aliniita mpaka saa hizi hajawahi niita. Lakini marafiki sasa ninasema ni marafiki na wakawa ndugu zangu kutoka TZ, walikuwa na nyumba walikuwa nakaa, wakaniambia ndugu tafuta space. Hapo hivi kaa mpaka ile wakati ukiona umekuwa na nguvu kidogo uishie. Na ndio hivyo nilianza maisha yangu. Nikaingia shule, Mungu vile hapo. Kwa hivyo huko Canada ulienda masomo? Sasa nilianzia US, nikamaliza kutoka US, nikamaliza masomo yangu ya kwanza yenye nilichukua huko. Sasa kutoka wakati nilimaliza US maisha ikakuwa ngumu kidogo kupata makaratasi. Labda kabla tukuje hapo vile kwa hii masomo, umetuambia you started by saying hii ni Kenya, ulikuwa unafanya mambo kwa bank, ulikuwa unafanya kazi kwa bank. Ulikuwa umesomea mambo na finance, accounting nini? Hapa Kenya nilikuwa nimesomea accounting. Nilikuwa accountant. Ndio nikapata kazi na IDB Bank. So wakati nilienda Marekani kusoma, nilikuwa naenda kumaliza degree because nilikuwa na CPA. Sasa niko na CPA. Sasa sikuwa na degree. Sasa ndio hiyo nikapata chance, nikasema sasa nitaenda nifanye ako ka degree. Sasa ndio hiyo ilinichukua huko. So kufika US nikamaliza, kabla hata nimalize hiyo degree, najua lazima pesa, tuko na pesa, wazazi hawakutumii pesa.
we had no money, so you have to work and toil and find money for your school fees and other things. In fact, now I had to relook at myself as I was working in these funny jobs so that I can get my... Which are those funny jobs? Sasa hapo nikwambia funny jobs maybe naweza scare wengine, lakini kuna kazi, you know, ukitaka kazi utapata. Lakini that depend ni kazi gani. Kuna kazi za, you know, za kufanya kwa store, kuna kazi za kusaidiana kuwa ma healthcare aid, kuna kazi hizo za, you know, housekeeping, lakini mimi niliingia kazi ya healthcare aid. So wakati nilikuwa nafanya kama healthcare aid, ndio ini support kumaliza degree yangu ya accounting. Ndio siku moja hivyo nikaenda kazi, nikapata huyo mama mwenye alikuwa nasi wangu. Huyo ni mzungu. Huyo mama akakuja akaniambia, nilikuwa nasoma because sasa unajua usiku ndio tunasoma, asubuhi uende shule. Uende shule. So kazi unafanya usiku, asubuhi uende shule. Huyo mama akaniambia, wewe unasoma nini? You can't read here. You know, here you are supposed to work. Na huyo mama wao kila wakati walikuwa wanaenda nje kusmoke. Na mimi si smoke. Sasa mimi instead ya kusmoke nasoma. Huyo mama akanileta juu. Nikakasirika. Na unajua na mkisina akikasirika na sio mzuri mwa. Usikasirika sasa. Sasa sikasiriki. Huyo mama akanikasirisha. Nikamwambia nikamsomea hiyo usiku. Because nikamuuliza, unajua mimi nasoma, hii ndio inisaidie, nafanya kazi nisaidie nilipe fee. Lakini na kukua kwangu hapa kama healthcare aid haijamaanisha sijaona maisha. Mimi nimefanya makazi, nimefanya vingine, hii ni ile inanisaidia nimalize hii degree yangu. Hiyo mama akanileta juu, lakini nikamwambia sasa wewe hii kazi nikamsomea sana. Kumsomea asubuhi kafika, manager akakuja, nilichukua hizo cards nikampatia. Cards zenyewe ndio hizo, kazi nimeacha. Nikamwambia huyo mama, mwaka moja tukutane huko mbele nitakuwa boss wako. Na hapo hivyo ndio niliacha mambo hiyo healthcare, nikaenda nikatafuta shule nyingine kama hii mambo na healthcare aid ilikuwa kufanya hiyo kazi, ilikuwa ikilipa vizuri. Ilikuwa inalipa vizuri, ilikuwa inatusupport because ndio ilinifanya nilikuwa nalipa fees, sio ati pesa nilikuwa natumia kutoka nyumbani. Ndio ilinifanya nikafanya 1-2, nilikuwa na mandugu zangu walikuwa shule, ndio nilikuwa nawasaidia kulipa. So ilikuwa inasaidia. Sasa ni ile huyu mama alinikosea because nilikuwa nafanya hivi nimaliza accounting yangu. Lakini sasa because nilikasirika, nilitaka kuambia huyo mama naweza fanya hiki kitu nafanya. Sasa inifanya nikatoka hapo hiyo asubuhi nikaenda kutafuta shule ya nursing. Hiyo accounting huko maliza? No, accounting niko nayo. Ulikuwa ushamaliza? No, nilikuwa sijamaliza. Nilikuwa bado naendelea. Nilikuwa mwaka wa 3. Sasa nikasema nursing lazima nao nifanye. So nilienda kutafuta shule ya nursing because vile nilienda Marekani lazima umalizie kile kuchukua huko. Na hiyo ni accounting. Sasa nursing huyo mama amenikasirisha. Na mimi kuwa mkisi nikamwambia hizi tutafanya. Nilitoka nikaenda kutafuta nursing school. Nikaipata. So nikaingia nursing school from 8 to 4, 5 to 10 naingia accounting, 11 to 7 naenda kazi. Nilifanya hiyo miaka 2 hivi, nikamaliza nikagraduate nursing school and accounting at the same time. Huko ukipata time ya kulala ama kupumzika ama kwenda kujivinjari? Hapo tulikuwa tunakuwa na kitu inaitwa nap, power nap. 20 minutes. 20 minutes ndio tu unalala, lakini unalala ile usingizi ukianguka tu hivi umeenda. 20 minutes ukiamuka uko fresh, unaendelea. Na unajua hizi vitu saa zingine unaangalia kwenye umetoka. Hiyo sacrifice iko na kuna ile inachuko nayo from I don't know inatoka wapi, lakini maybe mahasla saa zingine ni ile unakuwa na ina jingine unasema sasa I have to do it. Wanasema pia hawa wakimbiaji wa Kenya, hawa kina Kipchoge wakikimbia ile marathon wanaangalia zile shida wameacha huko nyuma. Wanakimbia mbio zaidi paka wana shida na sasa hiyo ndio ilikuwa motivating factor. Sasa hiyo wakati nilikuwa naangalia kwenye nimetoka, huyu mama amenikasirisha. Sasa nifanye nini? Lazima na mimi nikwe. In fact ndio nilimaliza hivyo. Nilimaliza nursing, nikamaliza accounting. By the time nursing wajue nilikuwa accounting,
Huyo in fact my director in nursing aliniambia wewe uko na part because they were not allowing that you like it was a killer. But again the motivation also means a lot. Nikamaliza nursing kidogo mwaka in fact the same year nilienda kufanya mahali pale some hospitali nikaona tukakutana na huyo mama. Na in fact alikuwa chini yangu sasa. Ulikuwa juu yake? Nilikuwa juu yake. Lakini you know sikutaka kumwaipisha sana ni mama tunajuana lakini unajua tulikutana kwingine tulikuwa tunafanya kazi na wewe mahali. Sasa okay yeah yule ndio mimi nikamalizia hapo hivyo nikaenda sangu. Yeah so ndio nikamaliza nikafanya nursing sasa nikatoka accounting because again this is another issue. Mostly the careers zenye zinachukua kutoka hapa our own careers ikifika huko saa zingine zinabadilika because you have to put food on the table. Na sana kazi zenye inaweza kufanya uweke chakula na ufanye vitu zile unataka ni nursing. So watu wengi wanabadilisha kwenda nursing ama wanataka kufanya nursing ndio hiyo inawasaidia kidogo. But wacha niulize hii kwa sababu pia why nursing? Kwa sababu wengi wakienda kule Canada wengi tunasikia tu nursing. Yes. Why nursing? Kwani uko watu wanakuwa wagonjwa sana? No, ni vile nursing ukikuwa nayo kazi ni mingi. Watu wagonjwa ni wengi na kuna also seniors. The population is aging. Yeah, so because of the aging, so we have nursing homes, we have hospitals, we have home cares, so they really need a lot of nurses. And then you find most of the Caucasian, I can call them, wengi hawataki kazi. So unapata my immigrants kama sisi ndio tunaingia kwa hiyo. Na sisi tunajua pesa ndio hiyo ndio iko na pesa ndio kile kilichukua wengi wetu huko ni ile economic situation, financial situation in the country, so hatupawi sana. So tunaingia hiyo nursing. Sasa ndio hiyo sababu tunafanya nursing ama watu wengi unasikia wako nursing. Na pesa nao inalipa vizuri. Yes. Ukimaliza utanigawa hizo pesa. Unajua umekuja na labda tuje hapa hivi, labda umekaa huko US ulikaa miaka ngapi na sasa hivi uko Canada labda miaka mingapi? US nilikaa miaka 10. Nikamaliza hiyo mambo ya shule nini nikatoka sasa nika move kwenda Canada. Huko Canada because US sikuwa mwenyeji, nilikuwa tu student. Sasa nikapata cheti or an invitation to go to Canada as a skilled worker. So when I applied as a skilled worker, I got my acceptance. Then I was able to move with my family to Canada, where I currently stay, and I continue to work as a nurse in Canada. Yes. How was life there? Umesema US. Wacha tuje hapa hivi. Unajua pia huko tunasikia pia watu wa Afrika pia ni wengi. Labda ulipofika kule hivi, the first few days nini, unajua ukifika mahali wewe ni mgeni, kabla uadapt hiyo maisha, it will take some time. Yes. Wewe ni kijana tu umetoka hapa Kenya, mahali tu maisha ni freestyle tu. Yes. Life ilikuwaje? US life ilikuwa Nilipofika hivi ilikuwa ya kushangaza. Kila kitu kilikuwa kinaonekana kipya. What was different? Sikuwa na mwelekeo. Uone mbele na nyuma. Lakini after kukaa kama miezi 2-3 ndio unaanza kuona hata streets, unaanza kuona, unajua hapa tuna unaambiwa kama ni direction unaambiwa uende ukiona yule mti mkubwa upite hivyo ndio hapo. Sasa hapo unaona umbie mtu akwambie uko street waiwe kama David Street, then you go and meet Manoti Street. Nao inakuanga ngumu, vitu kama hizo sina confuse. Then kama hauna gari, so unajaribu kutafuta mataxi, kuingia nazo ilikuwa ngumu. Kuelewa ama to know how to move around, it was difficult in the initial stages, but as time went by, now you are able to know with the friends, you make friends. There are also Wakenya huko na kuna Wakenya wazuri, nao wanajua huyu ni mgeni, nao wanakuelekesha vizuri. Na in fact kitu cha maana ukienda huko nje, I usually tell people that it depends where you land.
where you land is very critical and is important and it determines your future life. Ukiangukia watu wakora wabaya na wenye hawana mwelekeo na we mwelekeo yako imeisha hivyo. In fact ndio hata nasema ilikuwa maybe blessings in disguise that wale jamaa wako nichukua. Hawa wa Tanzania wakanichukua because wao walikuwa ni wanajua nini kiliwachukua huko. Nao wakanielekesha, wakanionyesha vile nafanya vitu mpaka nikasoea. In fact at some point wale vijana wote waliishia walirudishwa nyumbani kwa vile mienendo sawa na vitu sawa asikuwa nzuri. Na ndio huo inasema Wakenya wacha tusaidiane. Ukiona mwenzako, ukiwa kama ni Mkenya mwenzako amekucha huko, mwelekeze na mwambie ni hivi na hivi. We have so much for everybody. So me showing me what to do, which career to go to, which school to go to, does not make you lose those schools or lose those opportunities, because we have enough opportunities for everybody. And that's what I believe. Yeah. Labda pia swali lingine pia ambayo mimi bado sijatoka nje, sijafika kule Canada ama US. Naweza pia jiuliza how is life there? Kwa sababu ukilinganisha na Kenya na Canada ama US, what is different with us here? Kitu cha what is different here, I think the countries are the same. We love our country. It's beautiful and everybody will want to come here. The only thing we lack here is the management of our resources, the management of our institutions, the management of our, everything is what is different between the two countries. Because the things we have here in Kenya, there are so many if we can make use of them. And again, of course, that one will does with the leadership. Unlike in here, the leadership sometimes is wanting in most of our leaders in so many ways. Na huko, now the leadership imejipanga, is a strong leadership and they go by the principles and the respect of law. And that one makes really a big difference. Because I can tell you, like, if maybe this can give you the kind of what really is different. Here, when we have traffic lights. Ukifika kwa traffic lights, unafanya hivi, unaenda. Unaangalia kama polisi yako. Unaepa. Lakini huko nikuambie, hata saa 8 ya usiku uko mwenyewe kwa barabara. Peke yako. Na iko red. Umesimama hivi unaingoja. Ipite green ndio uende. So with that one you can see what is the difference here. Hapa hivi nilikuja Kenya the first time wakati nirudi kutoka huko. Sikuwa najua kudrive vizuri, lakini nilikuwa nimeanza kudrive hapa. Huko ninajua kudrive. Hapa lakini iko rough kidogo. Niliingia kwa mataa. Unajaribu kumaanisha barabara za Kenya azipitiki ama unajaribu kutuzama? Namaanisha vile za zingine kama matatu sina drive, sina kusukuma, na kama ukiwa na gari ndogo na kusukuma kabisa kabla ujue imekupita mbele. So hakuna ile organization, hakuna mpangilio. Huko kila mtu uko sawa na kila mtu ako na respect ya. So kama nilisimama kwa mataa ilikuwa red, nikasimama na ngoja vile mind sangu ni sa polisi ndio alikuwa hapa ngane, we mjinga unafanya nini, enda. Siko red, we unakosa jam. So unaweza ona kuna law na wale wanataka hivyo ni ku make sure the law is maintained, nao ndio wanafunja hiyo law. Sasa hii si ndio zinaleta tofauti ya vile mambo sinafanywa huko na vile mambo sinafanywa huko. Huko kama mtu ni politician, anaweza kuwa neighbor yako na ujue ni politician. Lakini hapa wacha ukuwe politician, kila mtu atajua huyu ni politician ako hapa. Huyu ni mkubwa anakaa hapa. Yeah, so hizo vitu siko. And the way they manage resources, the efficiency is very different. Hapa hivi tulikuwa nimesoea nikiwa Kenya, nilikuwa nasoea nikata kama ni bank kuna kukata queue. Huko ukipata hakuna kukata queue. Hata kama ni senior uko tu mpangilio na utaona mtu akikata queue. Ati nakujua So kama ni queue ni queue. So hizo vitu nazo zinaleta tofauti ya both the countries, but
if we make it, we manage our resources, we manage our leadership, then I think the two countries have no difference. Lakini huko also there are more opportunities. Pesa sipo, and they are also well managed. And that the things, the facilities, they are well kept, and they are of high, I can say, they are efficient, unlike here, but we can do it. Yes. Umepatana na Miguna huko? Miguna namsikianga tu hata mimi, lakini province yake ako Toronto na mimi niko Alberta, which is 4 hours flight. Najua saa zingine Canada na mtu nafikiri saa zingine mtu anakutuma na kuambia ukifika huko Canada unisalamie ndugu yangu ako huko. Lakini ujui Canada, Alberta yenyewe kwenye nikaa ndio size ya Kenya. So na kutoka Alberta mpaka Toronto ni 4 hours flight. So Miguna tunasikianga tu, hata mimi namsikianga vile mnamsikia. Labda ile siku utafika Toronto umsalimie, umwambie tunamhitaji hapa hivi. Mimi nikifika Toronto ndamsalamia. Lakini kitu moja ningetaka niseme, kuna swali uliuliza mambo ya watu kukuja. Kama kukuja Canada, there are, I can say 3 ways of coming to Canada. You can come as a student, you can come as a skilled worker, or you can come as a guest. Guest visa, or which we don't have here, you can come as a refugee, or to seek asylum, whether it's political, whatever, all those. But in Kenya mostly they don't. But other countries like Somalia, Sudan, they pass through Kenya as asylums and they go to Canada. So those are the 3 ways of getting to Canada. So as a student, all you need to do is mostly you need to know the school you are going to or you want to go to, you know the programs they have, then make an application. Once you make an application, if they accept, then you have to pay a down payment. It used to be 10,000. Right now they increased to 20,000 because they want to cut the number of students going there. They have found that there are so many students, they are lacking housing. So because of that, and also the political, we have the liberals and we have the conservatives, there's kind of a fight. And so because of that, they have cut on the number of students who are going to go. But if you have your proper documentation, you have the right school, you can be able to go there as a student. Or you can go as a visitor. As a visitor, you just you have to get somebody there, get you an invitation. Now, depending on your supporting documents here, then you apply for the visa, then you can come to Canada, whereby you are supposed to come, stay there for a little while and come back. And the last one is coming as a skilled worker. Like me, I went there as a skilled worker. Yeah. And this takes a process of like 2 years. So if you have there some what we call professionals, like doctors, nurses, dentists, and some professions, managerial professions. If you have them, you just make the application. Once you make the application, then they will consider you. At some point, you'll find that you meet the criteria because they go by a point system. If you have those enough points, then they put you in that pool. Finally, you can be able to come in as a skilled worker. But the only thing you need to know, as much as you come as a skilled, maybe an engineer, when you get there, that opportunity will not be there. Be prepared to start with anything as you work your ways and you work your papers to formalize them, the Canadian to equivalence. So hizo ndio njia tatu. And also I only want to on the visa, which I want to warn our people and whereby they have been taken advantage of. As a community leader, myself as the president of the Kenyan community in Alberta, I come to see so much of this. There's so many distress calls from our community members because people have been lied to, watu wamedanganywa. So as a visitor, agent wanakutafutia, wanasema niulize, pia nilisikia pia ulisema sijui ni mayor, sijui ni MP. Labda you can tell us, how did you find yourself there mpaka ukaanza kusimama hizo viti? During the COVID time, I saw so much in the COVID, the suffering of people,
as a frontline myself, as a nurse frontline, there are things I felt like they were not going right. And as nurses, we were so overwhelmed, we were burned out. And because of this, I felt that if I can seek a political position, or be in a point where I can be in a leadership, I can be able to change some of the things to help my profession, which is nurses, because the nurses, we find at the core of the society in ensuring the health of individuals or of the community. So because of that, the things the COVID exposed me to and how the treatment we got, how we were overburdened, I felt that things, if they were done right, maybe we could have not gotten to where we were. So because of my profession, my career, and my background, then I thought I go to politics so that I can be able to change a few things or be able to rally for some things to change. And that's what found me in the Liberal Party. I was given a nomination from the Liberal Party, which is the current is the Prime Minister Trudeau, who is right now the Prime Minister. So I got that one. We fought with the Conservatives, but also Alberta is a conservative country or a conservative province. So one of the First Nations, and all these networks helped me to get there, and in this community I was able to do the things which I felt were not going right. And for my time I was there as a director, I was able to change a few things which were meant to uplift the community. As I said, the indigenous, they are the Canadians who were there, the real Canadians, but you find that their lives is very low. They have low life, like we can compare them to most lives here in Kenya. And that environment with the environment here in Kenya is kind of similar. So I was able to implement a few things which helped the community. And in that way, that's some of the things which really makes me continue working with the community and do community service, because I know what it means working and giving back to the community, helping the poor of the poorest or the most vulnerable people. So that's why I went into politics in Canada. Yes. But it was free and fair, not like Kenya. No, that one is free and fair, and you just go do your voting, go home, wait for the announcement. Is there any difference with Kenyan politics? Definitely a lot. Iya, unajua huko hapa, the last time I came to do some politicking for my brother, campaigning for my brother, all I had was kitu kidogo unasikia. Hiyo ni lazima, wanasema mkono mtupu haurambwi. Lakini sasa huko, in fact, sisi wale mna contest ndio mnapewa. Sasa nyinyi ndio mnanipatia pesa ndio niende kuwa represent. Kuwa serious. Yes, so that's the difference. Here watu wanataka, and in fact maybe that's why the politicians they lie a lot, or they don't do what they wanted to do, because they use the 50 millions. Huyu mtu alikuwa na 20 million, ameuse 50 million, amekopa, ameenda kufanyia politics. And you expect him akiingia ndani afanye nini? Afanye kazi. Atafanyaje kazi na yeye ana chakula? Maybe nyumba yake aliuza ndio akaingia politics, because mlikuwa mnataka chai, so akawapatia. Lakini huko you get the support. You get the support of the party. You get the support of people. You mobilize people. People give you money to go. Nobody, hakuna mahali utasikia leta pesa ama tufanyie hivi nini. No, it's the people. They see that this is the right person, so they make you the tool. So them to kind of mobilize for funding or for funds to support you achieve your political goal. In return, you can be able to help the community. And now you find that hauna madeni, hauna nini, hakuna mtu ulipeana pesa. So you really have to work. Hata wewe unaibika, utaesaibika, because you never use people ndio wamekuweka ndani, wakamwambia wewe tumeona wewe ni mzuri, enda tufanyie kazi. So you do the work for them.
And that's the difference between our politics and the Canadian politics. Sasa hivi ukirudishwa ukuwe bado kijana hapa nchini Kenya, would you prefer working in Kenya or Canada? To be honest, if with the experience I've gotten working in Canada, working in the US, and working here, if the environment could allow, I would prefer to work here in Kenya so that I can be able to implement the things which I've seen. And in that way now, it will be at least you are helping the people, na unasaidiana na country yenyu, which was the initial goal, like tuende tusome turudi kuja kufanya. And that's what but now you find that also the government, that's where I think that the government need to figure a way of encouraging those people, as much as they are there, to have an environment which is a fair environment so that they can come back, get jobs here, or give them jobs, some appointments. In that way they can be able to implement the things which were there. The sad thing is, we try, you come here, then now you get somebody, maybe before even you start anything, you say, oh, you know, who do you know? You have to know someone of someone of someone, and that one discourages many people from coming back. That's why people don't want to come back, and then they stay there. So you find that our country, as much as we went there to do or to learn and then come back and work here, we cannot come back here because of the environment that we have created back here. Yes. Maybe you personally, are you planning to come back? Me as an individual, I am planning to come back because I feel that as much as I've been in Canada, US for a while, I'm still a Kenyan. And I feel I'll be proud if I can come and do the things I do there, I do them here. Like, as I said, I'm in the nursing profession. There are so many things we do, and I see how the system works and vile watu wanasaidiwa kama the seniors, hata wagonjwa. So I feel like I need, at some point I will have to come back to Kenya so that I can implement some of the things which I've seen there, or which as a manager or as a director which I've done there, and I feel that I can be able to do them here for the benefit of our people. Maybe the people might not receive me the way I would have wanted, or maybe they might not be willing because wanafikiri maybe umekuja kuchukua kazi zao, but still I'm a community person. I like service to community, so myself I will come back. And I hope to work, and by the time I come, we can be able to work with the like-minded so that we can improve our own situation here. Maybe kidogo, you might find that here also people will start stopping at 2 o'clock for the traffic light. Yeah. Maybe labda one message that you can send to wale ambao wanaishi kule, diaspora people ambao wametoka Kenya, they are there outside, wako Canada, wako US, wako UK. What can you tell them? Yeah, what I can tell our diaspora people is unity. If we are united, we are a strong community. If we are united, we are able to receive what we need. And in fact, that was one of my reasons of being part of the Kenyan community in Alberta. And this is an organization we started. I was from the beginning as one of the founders of the organization. And what sometimes fails us is the disunity. There are times we bring our tribal ideologies, we try to go along with them. But most of the diasporans, they have kind of shaved it aside, and now they are able to work as a Kenya. So I want to encourage our diasporans, let us be Kenyans. Let us be Kenyan first, then our tribes be second. If we do that, we are able to work together, and we can be able to help ourselves as a community back in the diaspora, and be able to help our country or our people at our homeland. So kitu cha kwanza ni kuwa na unity. And in fact, like as I told you, we just came out of very competitive elections in our community, the Kenyan community in Alberta. And what I saw there was unity of purpose.
people were united, and the people did the elections which was fair, and those who won, they won fairly without really hizi mambo mengi. So ndio hiyo nasema wacha tuwe pamoja, we have the vision, tujue why we are out there, and try to get that example which our people can emulate, because tukikuwa huko na sisi tunaanza kuact kama tuko huko nyumbani, then itaonyesha mfano mwema. So we need to. Asante. Labda sasa hivi tuko Afrika, aswa Kenya. There are those people who are born here, wanasema tu Afrika, Kenya ni maisha ni magumu, Kenya you will die poor. Lazima utoke kule nje, uende Canada, uende nchi za uzunguni, ndiposa uweze kusucceed in life. And other people also say, hii Kenya yuzwe, kila mtu apewe share yake, ajikate. Labda to those people unawaambiaje? Mimi naweza sema Kenya yetu is a good country. It's a wealthy country. All we need to do is to work together, is to be able to change our mindset and know that the Kenya is ours. And without Kenya we are not. And we make the country, or we make this Kenya. Because hata tuseme kama we ni ni mpumbavu ama mchinga, hata ukienda Marekani haimaanishi hiyo uchinga yako itaenda kutoka. Maybe ndio itaendelea zaidi. So it is us. And in that the country, our country ni inaraniwa na watu who are us, because it is us who have gone out there. So once we have gone out there, we need to get also that example to ilete nyumbani, that we share with our people here. And also at the same time, it's also we need to connect with our leaders here in Kenya. And that's why I feel like we need to find a way whereby that we can have a free flow of information between the diasporans and our motherland leadership or people, so that we can be able to exchange ideas. If we do that, I can tell you that here is a fresh, I'm happy to be in Kenya. But we are there sometimes because of the situations. Yeah, sure. But if we can improve our situations, in fact, Kenya, I will say that, guys, let's go back to Kenya and develop our country. What is this one thing that if you are given a chance today, that you can change about Africa or Kenya? Me, the only thing I'll say I will change is the mentality of doing things, and how we see the resources. I feel that mostly here in Kenya, we see our resources as mine. You want to have it first. But I like that situation where we reach to a point where we can see that this is our resources, for our benefits, for our children and grandchildren. If we can be able to see that, then mambo ya grabbing haitakuwepo. Mambo ya unataka kuweka mfuko yako ichae kwanza haitakuwepo. By the way, nasikia yuko US you don't have this electric fence. Ni kweli? Huko hakuna electric fence. Ujenga tu bomba yako, hakuna hata mipaka nini? Na hakuna mipaka, mlango yako inatoka kwa parapara unaingia kwa nyumba. Hizi metal iron gates, or we have milango ya chuma, hii hakuna. Uko na karangu kingine, a very simple door, and sometimes you're like, oh, am I? But no one will come to disturb you. So you don't have to have this blog, Sasa hii ndio tena inatuletea shida. Umeweka kama hii blog nimeweka hapa hivi. Maybe ningefanyia maendeleo mengine sasa, but now you have to get your security first. And like there, we don't have such a things. No. One thing that you miss in Kenya ukiwa kule nje? Or you don't miss anything? No, that's why I usually come here every year, because I really miss my country. I just want to associate with our people. I miss how, there's that simple life, slow in a way, and the way you interact sometimes with your own people is, I really miss it. It's better than, huko sometimes, yes, we are there, but sometimes we are like robots, You run, I can tell you, like maybe the first time I was in the US, when my wife came the first time, we only saw each other over the weekend on Saturday.
wakati tunaenda kanisa. Hizi siku zingine anaingia na wewe unatoka. Mko hivi. You don't have that time. But here the good thing is, and that's why I say that if we manage our economies very well, here mtu unafanya 8 hours. 8 hours uko huko unaenda kunywa maji yako, kama ni maji ya sukari ama maji ya ile ngumu, unapoa tu polepole bila haraka, ulale for 16 hours, tena uamuke uende kazi. Na bado Kenya tunaendelea tunaishi. But there you can't do that. Yeah, you are on your toes. Sometimes you don't meet, you live with people. Sometimes I don't see my children for a whole week, and sometimes that's what makes also like raising children inakuanga ngumu sana, more so for the immigrants, because we work so much, we run so much, we don't have time for our children. And that's one thing I would prefer. Maybe here, being in Kenya, at least you'll have enough time for your children. Utoke kazi saa 10, uko na watoto wako, wakule, uone vile wanaenda kulala, uamuke kesho uende kazi. Lakini uko hatuna hiyo. Sasa uko ma shift work, man. Yes. Singependa tuendelee. Labda mengine nitakuja huko Canada tuwazungumzie huko mengi. Lakini there is an event you have hapa Olrongai, Menengai West, on Sunday. Yes. Just a brief, unaweza pia kutukumbusha. Yes, on Sunday, and because of the nature of wanting to give back to the community, my foundation has an event, a medical camp, which will be on the 17th of March at the Ororongai grounds. This medical camp is for free. We'll be able to have services like blood pressure checks, blood sugar checks. We'll have hemoglobins. We have mental health education, pre and postnatal education. We'll be having CPR demonstrations. Then we'll also have all other services, and we have doctors, clinicians, and nurses who will be able to serve individuals on this day. So I'll just encourage people, those who live within Menengai West, all the surroundings, if you get this message, please come there, get the free services. I know most of our people, not because they have not seen a doctor for a whole year, 2 years, some 3 years. In fact, like last year when we had a medical camp, I found one lady said that I went to see a doctor 4 years ago. That's the last time I saw a doctor. When we were testing, blood pressure was up there 180, like she was like a walking bomb, a time bomb ready to explode. Yeah, through that medical camp, she was able to know what her problem was. The blood pressure was went, because blood pressure ikikuwa juu, before you know it, you'll heart attack, kidney shutdown na vitu zingine mingi. So even that blood pressure which we think that is a small thing, niende kucheck blood pressure ni ya nini? Mimi niko sawa, natembea vizuri, nakula vizuri, natembea vizuri. That one should not be. You should be able to see a doctor at least once a year. And right now that you have an opportunity for a free medical camp, please come there. Check your blood pressure, check your blood sugar, check your hemoglobin, other weight, check your weight, and figure out how to manage your weight. And then, as I say, mental health is real post-COVID. Come there. We have educators, we have psychologists. They can also have a one-on-one with you on your maybe issues, depression, addiction, and other things. Yes. So on the 17th, please make sure you come. Let's meet there. Let's get your health issues checked. Yes. For free. For free. Hakuna kulipa. Hata maji tutakupatia. Asante sana. For those few remarks. Yes. Wacha niseme few remarks. Thanks so much. When you go back to Canada, we wish you all the best. Na pia as Kenyan family tunasema thank you. Watu wa Rongai, tufike pale Orongai grounds. Sunday kuanzia saa 4 tarehe 17. Kuanzia saa 4 tukutane huko, tusaidiane. Kila kitu hiyo siku Orongai ni free. Hadi wakati mwingine ndani ya Manoti TV nasema goodbye.